In the previous class, we didn't have time to explain this step, so please continue with me. And beta Z component will represent the standing wave. And here the phase angle of these fields is C. This is the phase angle. With that, what is the velocity of the wave is going to be omega by beta 1x. That is beta 1, that is the phase angle along x direction. So this is the phase angle along the x direction. So what we can write? We can write it as, this is not into x. It represents the phase angle along x direction. So it will be beta 1 sin theta I. So x అనేది represent చేయాలి. What is omega by beta 1? Omega by beta 1 is nothing but v1, velocity. So for this particular wave, for this what we say, it is the E polarization or perpendicular polarization or horizontal polarization. So for this polarization, this is the value of velocity. So next thing, with this we can find the lambda also. What is lambda 1x? Lambda 1x is equal to 2 pi by beta 1. Lambda x is equal to, so 2 beta by 1x. So what we can write here? 2 pi by beta 1 sin theta I. So this is nothing but, what is 2 pi by beta 1 is lambda 1x. Lambda 1x by sin theta I. So standard value is this, and this is divided by sin theta I. This is there, lambda is divided by sin theta I. So this is the modification we will get with the horizontal polarization. So we will finish the horizontal polarization with this topic, and we go for the vertical polarization. It is the vertical polarization. Vertical polarization. So now, if you know one thing, you can solve each and every polarization. So the fundamental thing you have to catch. So I will explain you. Now, this is the diagram we can see with the vertical polarization. What we have done with the horizontal polarization is that we will have a plane of incidence. We will have a plane of incidence. So what is the plane of incidence? It is the plane on which the incident wave is incidenting. That means incident wave plane ki ekkada tagultundo, ఏ plane ki tagultundo, adi plane of incidence. So what is the plane of incidence? So we will consider plane of incidence with respect to electric field. Electric field is standard now. So what is the plane of incidence for this incidenting wave is going to be? For that, to know that, what we will see, we will so here in the horizontal polarization, what we have seen is your electric field coming out of the plane. But in vertical polarization, your magnetic field will come out of the plane. So with this magnetic field, this electric field will make an angle of 90 degrees. And wave propagation also will make an angle of 90 degrees. So these three are mutually perpendicular to each other. So this is my electric field, this is my wave propagation, and this is my magnetic field. How are they? They are mutually perpendicular to each other. Pratidi రెండవ దానికి 90 degrees angle చేస్తారు.
So how we can identify the plane of incidence? We can identify the plane of incidence with respect to electric field. So what is my electric field? Electric field is in this direction and my magnetic field is in this direction. So my electric field I will resolve my electric field. So my electric field component is having one horizontal component and a vertical component, isn't it? So what is this? This is nothing but my z direction. And what is this? This is nothing but my x direction. So my x and z plane will be my incident plane. X and z plane is my incident plane. So my incident wave will touch the xz plane. That is the thing. So in this way we can identify the incident plane. So what is this E bar is doing with this incident plane? How we can identify the polarization? We are having two polarizations. One is parallel horizontal polarization, vertical polarization, which is also known as horizontal polarization is known as perpendicular polarization and also E polarization, and vertical polarization is also known as parallel polarization and H polarization. అసలు వీటికి పేర్లు ఎలా వచ్చినాయి తెలవాలి అని అంటే how this electric field and magnetic field, how this electric field will behave, అది తెలవాలి. సో ఇందాక అంతకుముందు మనం హారిజాంటల్ పోలరైజేషన్లో ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. కాబట్టి ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్కి ఇది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. సో అందుకని దీన్ని ఏమన్నాడు పర్పెండిక్యులర్ పోలరైజేషన్ అన్నాడు. అలాగే ఏమన్నాడు దీన్ని ఈ పోలరైజేషన్ అన్నాడు. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్కి యువర్ హెచ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్, అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెచ్ పోలరైజేషన్. అట్లాగే హౌ దిస్ ఈ ఈజ్ ప్యారలల్ విత్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఈ ఎలా ఉంది, ఈని రిజాల్వ్ చేస్తే జెడ్ అండ్ ఎక్స్ వీఆర్ గెటింగ్. సో అవర్ ప్లేన్ ఈజ్ ఆల్సో జెడ్ అండ్ ఎక్స్. So this is my E is parallel to the plane of incidence. That is the reason it is called parallel polarization. And why it is having the name vertical polarization means, how it is having vertical polarization means, now I will have a plane of incidence. Plane of incidence this, and this is the boundary. ఇది boundary. ఈ బౌండరీకి అంతకు ముందు మై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. ఇది మొత్తం బౌండరీ అనుకుంటే ఇలా హారిజాంటల్గా ఉంది నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. నా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇలా ఉంది వర్టికల్గా. మై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ వర్టికల్ ఫర్ దిస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికల్ పోలరైజేషన్. దిస్ ఇస్ సపోజ్ నువ్వు ఒక కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ తీసుకుంటావు, కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకుంటావు. దీన్ని ఏమని పిలుస్తావు, హారిజాంటల్ అంటావు. దీన్ని ఏమని పిలుస్తావు, వర్టికల్ యాక్సిస్ అని పిలుస్తావు. సో దిస్ ఈస్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్, వర్టికల్ యాక్సిస్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ boundary, then if this in this direction your electric field is going, then it is considered as horizontal polarization. If your electric field is going in this direction, so this is called vertical polarization. That is the reason it is called vertical polarization. It is nothing but vertical polarization, parallel polarization, or H polarization. So these three names are given for vertical polarization, and it is similar to your horizontal polarization. Now, what is the behavior of wave in this type of polarization that we are going to see? So here, to find the electric field component, what we will do?
we will, this is nothing but your EI bar. This is nothing but your EI bar. So what is this EI bar? EI bar is equal to EI into, so we have to resolve this. We have to resolve this, and e to the power of minus j beta z, that you have to write. But here we are not having the propagation along z direction. Z direction lo ledu. If it is normally incidencing the plane, then we can consider it as the wave is propagating along z direction. But here your wave is not incidencing normally, so it is incidencing obliquely. So my component, my wave is not propagating along z direction. So in which direction it will propagate? That will be decided by the propagating vector, that is ANI bar. అందుకు మనం దీన్ని KI bar అని రాసుకున్నాం. So this is KI bar. So I will write it as KI bar, which is nothing but my propagating vector dot R bar, where R bar is the position vector. R bar is position vector. So R bar is equal to x AX bar plus y AY bar plus z AZ. So, and what about the what are the components of this EI bar are going to be? These are the components. So to write this, what I should know? I should know the angle. So what is the angle between these two? This is that. So for that, what I will do? This is nothing but incident angle theta I. So theta I, ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇలా ప్రొలాంగ్ చేసి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇలా వస్తుంది, అంతే కదా, ఇట్లా వస్తుంది. నేను దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ 90 degrees and this is theta I. So what will be this? 90 minus theta I. అంతే కదా. If this is 90 minus theta I, this is a line, this is a line, both are parallel and transversal line. So if this is 90 minus theta I, this also will be 90 minus theta I. So my angle will be 90 minus theta I. Ante kada? Now, so if this is 90 minus theta I, then what will be the opposite side will be? Opposite side by hypotenuse will be sin theta. అంతే కదా, sin some angle, అదే కదా తెలిసింది. So what is this? This is going to be, opposite side is going to be sin of 90 minus theta I divided by hypotenuse. So what is this? This is traveling along x direction. So this is traveling along x direction. So what is this component? This component is going to be sin 90 minus theta I along x direction. Next then, so what is the adjacent side for this? Cos. So this component is going to be, this horizontal component is going to be cos of 90 minus theta I along which direction? Along minus AZ bar direction. So along the negative Z direction. And I should write that also. So what is KI bar? KI, and I will go for the next step. Idantha kalpi okate bracket. So my EI bar is equal to EI into what is sin 90 minus theta? Cos of AX bar. Cos theta I AX bar. This minus will come out. It is not the angle minus. Minus will come out. What is cos 90 minus theta I? Sin theta I is bar. And
e to the power of minus j beta, and I will, and in which medium this is in first medium, so I will take the subscript as 1. So in the second medium also I can have some phase angle, so I should represent that beta with beta 1. And fortunately my boundary is a conducting boundary, so I don't have any transmitting wave here. Total wave will be reflected. So J beta 1. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇది పైన మాత్రమే, అంటే పవర్లో ఉండేదే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈకి పక్కన రాయొద్దు, పవర్లో ఉండేది. సో వాట్ ఈస్ KI bar? That you have to find. What is KI bar? KI bar is this vector. So what is the resolving of this KI bar? ఇలా అంతే కదా. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది? డైరెక్ట్ యాంగిల్, ఎందుకంటే ఇది ప్యారలల్, ఇది ప్యారలల్. సో తీటా ఇక్కడ వస్తుంది, తీటా ఇక్కడ వస్తుంది, అంతే కదా. తీటా ఇక్కడ వస్తుంది, రాగానే ఏమవుతుంది? సో దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ సైన్ ఏ డైరెక్షన్? ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి sin theta I ax bar. Next, what is this component? This component is cos. In which direction? Z direction. So plus cos theta I az bar dot position vector x ax bar plus y ky bar plus z az bar. మీరు ప్రతిసారి వేయకుండా మీరు చూడగానే రేపొద్దున గేట్ క్వశ్చన్స్లో కానీ అవగానే ఇవన్నీ వేసుకుంటా కూర్చోకుండా చూడగానే మీకు ఒకటి అర్థమైపోవాలి. ఏంటది? ఏఎక్స్ బార్ అని వస్తే పొజిషన్ వెక్టర్తో మల్టిప్లై చేయకుండానే ఏఎక్స్ బార్ అనే దాని పక్కన ఇక్కడ ఎక్స్ పెట్టేసేయండి, ఏఎక్స్ బార్ తీసేయండి. అలాగే ఏజెడ్ బార్ తీసేయండి, ఇక్కడ జెడ్ పెట్టండి. సో యూ విల్ గెట్ ద మల్టిప్లికేషన్ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? EI into cos theta I ax bar minus sin theta I az bar into e to the power of minus j beta 1. ఇక నుంచి నేను స్ట్రైట్ రాస్తాను, మీరు కూడా అలాగే రాసేయండి. sin theta I plus z మాత్రమే ఉంటుంది, z cos theta. So this is, and so this is my equation. Next thing. Now I have to find the magnetic field. So what is my magnetic field? HI bar is equal to EI by eta 1. That's kada manaki EI by eta 1, and this is in this direction. Y direction lo undi, chakkaga Y direction lo undi. So what is its component along the wave propagation annadi chodali manam. What is its component? So directly it is minus j beta 1 into ఏమొస్తుంది? ఆల్రెడీ ఈ ప్రాపగేటింగ్ దానికి ఏది వచ్చిందో అదే వస్తుంది. ఇక ఎక్కువ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎక్స్ సైన్ థీటా ఐ ప్లస్ జెడ్ కాస్ థీటా ఐ, అండ్ దిస్ ఈజ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. దిస్ ఈజ్ అలాంగ్ y axis డైరెక్ట్గా, ఇంకా కాంపోనెంట్స్ రిజాల్వ్ అవ్వటం అలాంటిది ఏమీ లేదు. సో ay bar, it is ay bar. So this is about HR bar. In the same way we can find HR bar and AR. In the same way we can find HR bar and AR bar. HR bar calculate చేయాలంటే ANR, it is the reverse normal, so we can write it as KR bar, and my ER bar is in this direction. So ఏం చేస్తాను? ఇలా రిజాల్వ్ చేస్తాను. సో దీన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తాను? నేను ఇలా రిజాల్వ్ చేస్తాను. సో ఇన్ దట్ వే you just practice. Just I will write the equations here. I will rub and write the ER bar and HR bar. You try it to resolve.
So what is my ER bar? ER bar is equal to ER cos theta AX bar plus sin theta AZ bar into e to the power of minus j beta 1 and x sin theta r minus z cos theta r. So next, what is my HI bar? Sorry, HR bar. HR bar will be minus ER by theta 1 and e to the power of minus j beta 1 and x sin ఇక్కడ ఏముందో అదే వస్తుంది x sin theta r minus z cos theta r and this is also along a by bar. And you should consider it here that a cross is written here. That means your magnetic field is going into the plane. అంటే ఏంటి పేపర్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఆల్రెడీ నేను ఇలా బయటికి చూపించాను కదా ఈ స్కేల్ బోర్డు వెనక్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అది చెప్పడానికి క్రాస్ యూస్ చేసి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫార్ములా. అందుకనే మైనస్ ఈఆర్ యూస్ చేసాను. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఈఆర్ అని యూస్ చేసాను. సో దీస్ టూ విల్ బి reflecting electric field component and reflecting magnetic field components. Now we have to consider what is these waves at the boundary. Boundary దగ్గర ఏంటి ఈ wave property. Already we know that at the boundary or across the boundary only your horizontal tangential components will pass. So what is my tangential component here? At the boundary my tangential is x. So only my x components will pass through the boundary. So my tangential component at z equal to 0, the tangential component of the electric field intensity must be 0. So these tangential components will be 0. ఎందుకు 0 అన్నానంటే ఏవి కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు. So whatever is incidenting, that is coming back. So what is my total value will be going to be my E1 bar is equal to my EI bar plus ER bar and this should be equal to 0. This should be equal to 0 and we have to consider only x components. So x components మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలంటే నాకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సో 0 ఈ రెండింటిని చేస్తాను నేను. సో మై EI cos theta I into e to the power of minus j beta 1 into x sin theta. సో z కాంపోనెంట్స్ ఇంకేమీ ఉండవు, ఓన్లీ x కాంపోనెంట్సే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ మై వాల్యూ హియర్? ER x కాంపోనెంట్ ఉన్నది cos theta AX bar అండ్ ఇది లేదు ఎందుకని AZ bar. దీంట్లో కూడా ఏముంటుంది? x కాంపోనెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. So e to the power of minus j beta 1 into x sin theta r and these two must be equal to 0. ఇప్పుడు చూడండి ఈ 0 అవ్వాలి అని అంటే ఇది ఎంత ఉందో మైనస్ ఇది కూడా అంతే ఉంటుంది.
అంతే కదా. సో ఇది 5 ఉంటే అది -5 అయితేనే 0. సో ఇక్కడ EI cos theta ఉంది, ఇక్కడ ER cos theta ఉంది, అండ్ ఇక్కడ x sin theta ఉంది, ఇక్కడ x sin theta ఉంది. So what conditions must be satisfied means your EI must be equal to minus ER, లేదా your ER must be equal to minus EI. అంటే ఏంటి, ER value should be minus EI. That is the first condition. Next, what is the second condition? Your theta I must be equal to theta. That is the second condition. So incident angle must be equal to reflected angle. This is second condition, and this second condition is called Snell's law of reflection. Snell's law of reflection. సో ఇక్కడ ఇదొకటే లా వస్తుంది, ఇదొకటే లా అప్లై అవుతుంది. సో వీ విల్ హ్యావ్ అనదర్ లా విచ్ ఇస్ కాల్డ్ స్నెల్స్ లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని కూడా వస్తుంది. అది మీకు బౌండరీ మారినప్పుడు వస్తుంది, అంటే కండక్టింగ్ బౌండరీకి అది రాదు. సో వెన్ ఇట్ విల్ డైఎలెక్ట్రిక్ బౌండరీకి అది వస్తుంది. ఇన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ వీ విల్ సీ దట్ ఆల్సో. So this is the Snell's law of reflection. So what I can write with this Snell's law of reflection, I can replace everything. So what it will be? ER will be minus EI. So nenu emani rayachu ikkada, ER will be minus EI rayachu. So what is ER? ER is equal to minus EI. So it will become plus, and here theta r will become theta I, and cos theta r will be cos theta I, and here this will become I, this will become I, and this will become minus EI, and this will become I, and this also will become I. Ante kada? Ante kada? So this is my solution. Now I should find what is the total field in medium 1. So total field find out cheyali ani ante I will give the equations. Already మనం ప్రాసెస్ అంతా చూసాము, ఎలా చేస్తాము ఏంటి అన్నది చూసాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదంతా చెప్పుకుంటే వెళ్తే టైం వేస్ట్. మళ్ళీ ప్రీవియస్ వీడియో ఒకసారి చూడండి. I will write the answers. E1 bar. So what is E1 bar? E1 bar is equal to EI cos theta I into e to the power of minus j beta 1 z cos theta I minus e to the power of j beta, సైన్స్ దగ్గర చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి, z cos theta I into e to the power of minus j beta 1 x sin theta I into a x bar, and minus EI sin theta I into e to the power of minus j beta 1 z cos theta I plus e to the power of j beta 1 z cos theta I into e to the power of minus j beta 1 x sin theta I a z bar. So this is my addition, total electric field in medium 1. So what I will get? E1 bar is equal to minus 2EI into j cos theta I sin of V1 z cos theta I ax bar plus sin theta I cos of B1 z cos theta I into az bar e to the power of minus j beta 1 x sin theta I. So ఇది నా total field. So what I can observe here,
I can observe here that beta 1z cos theta. So beta 1z components are presenting, or phase angles are presenting. So what these angles will represent? They will represent the standing wave pattern. And here also I will have the same thing. And here I can observe that, so E1 bar is having this propagating angle. J beta 1 x sin theta I అనే యాంగిల్ నాకు ప్రాపగేషన్లో కనపడుతుంది. సో యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దోస్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ కెన్ ఫైండ్ H1 బార్ ఆల్సో. సో ఇది E1 bar. I will write H1 bar. I will write H1. So what is my H1 bar? H1 bar is equal to HI bar plus HR. Ante kada. So what is H1 bar? H1 bar is equal to 2 eta I by eta 1 cos of beta 1 z cos theta I into e to the power of minus j beta 1 sin theta I a1. It's కొంచెం simple. So what I can observe here, this magnetic field is also having the standing wave pattern. So ఎందుకని cos angle లో ఏముంది, బీటా z కాంపోనెంట్ ఉంది. ఎప్పుడైతే యాంగిల్ లో బీటా z కాంపోనెంట్ ఉంటుందో then you should understand that there is a incidenting wave and is a reflecting wave in the same medium, so they will form a standing wave. So here E1 bar and here H1. What we can observe here, that standing wave pattern, one thing you can observe, and your phase angles are going to be same. ఇక్కడ రెండు చూడండి, propagating phase angles రెండు కూడా similar గా ఉన్నాయి. So what they will represent? ఇందాక స్టార్టింగ్ మన వీడియో స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం. ఏమని చెప్పుకున్నాం? What is my V1x? V1x is going to be omega by beta 1x. అంతే కదా. What is beta 1x here? Omega by beta 1 sin theta. So this can be written as V1x by V1 by sin theta I. So in the same way we can write lambda also. So what is my lambda 1x? 2 pi by beta 1x. So this is 2 pi by beta 1 sin theta, which is nothing but lambda 1 by sin theta I. So this is the conclusion we will get with the vertical polarization. So in the next class we are going to see what is the polarizations we can have when the boundary is changed. We are considering conducting boundary. That is the reason the total wave is reflected. Now we are going to find the dielectric boundary. అంటే సో ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియమే, నెక్స్ట్ వచ్చింది దీంట్లో కండక్టింగ్ మీడియం. సో దెర్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్ టాపిక్ we are going to see that this is also dielectric medium and this is also a dielectric medium. Some part of the wave will be transmitted, only some part will be reflected. So what is the new component we are going to get here is the transmitting component, and with some refraction toti theta t. కొంత wave transmit అవుతుంది, కొంత wave reflect అవుతుంది. Total wave will not be reflected. So అదే సేమ్ వేవ్ లో ఈ యాంగిల్, ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది, KT బార్ అవుతుంది, KT బార్ అవుతుంది. సో ఇది ఎలా రిజాల్వ్ చేసామో ఇవి కూడా అలాగే రిజాల్వ్ చేస్తాం. అండ్ వీ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ దిస్ పొజిషన్ ఆల్సో. ఇంతకు ముందు రెండే సాల్వ్ చేసాము, ఇప్పుడు 3 ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ వర్టికల్ పోలరైజేషన్.